Para iniciarmos o último painel, que discutirá oportunidades de investimento nos países do BRICS, chamamos ao palco Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura do Brasil. Kundapur Vaman Kamak, presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Trofim Yakolev, chefe adjunto da divisão da JSC Russian Airways da Rússia. Jai Charof, CEO global da UPL da Índia. Chen Zhang, vice-presidente da China Communications Constructions da China. Fakamil Magayai, ou Magania, diretor da área de risco do IDC da África do Sul. Para moderar o painel, a jornalista da CNN Brasil, Renata Agostini, que assumirá a coordenação a partir deste momento. Ok, agora. Só esquecemos, faltou a apresentação de Yakovlev, da Russian Railways, que está aqui conosco também. Então, rapidamente, só fazer a apresentação dele. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos que estão conosco na plateia e, claro, dos nossos 6 palestrantes, nesse que é o terceiro painel do dia e que antecede a cerimônia com os chefes de Estado do BRICS. É uma felicidade para mim poder mediar esse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Vamos falar agora das oportunidades de investimentos nos países do BRICS e no papel do novo Banco de Desenvolvimento em financiar infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. Um pouco da dinâmica, rapidamente. Nessa primeira parte, eu vou fazer uma pergunta para cada um dos nossos palestrantes. Depois, teremos um breve debate. Então, vamos lá, sem mais demora. Queria começar a nossa conversa com o ministro da Infraestrutura do Brasil, Tarcísio de Freitas, que está conosco. Ministro, o governo brasileiro já anunciou e reforçou algumas vezes que tem interesse em trazer investidores estrangeiros para dar sustentação a um projeto bastante ambicioso de concessões em infraestrutura. Considerando esse objetivo declarado do governo, qual que é o setor que hoje o senhor gostaria de ver os parceiros do BRICS investindo mais rapidamente nos próximos anos? Não vale falar em todos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite inicialmente. De fato, nós temos um programa de infraestrutura que é extremamente ambicioso, é o maior programa de transferência de ativos de infraestrutura da nossa história, um dos maiores programas de concessão de infraestrutura do mundo. Nesses próximos anos, a gente vai transferir para iniciativa privada 41 aeroportos, 16 mil quilômetros de rodovias, mais de 3 mil quilômetros de ferrovias, dezenas de terminais portuários. Faremos a desestatização de empresas do setor portuário. E aí você já me pegou no início, porque disse assim, não vale falar todos. E um pai quer o melhor para todos os filhos. Mas tirando a brincadeira de lado, seria interessante demais contar com a grande experiência, com a tecnologia que os países dos BRICS acumularam ao longo do tempo em alguns setores específicos, que são setores que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos impulsionar. Então, nós ficaríamos, por exemplo,
muito felizes de ver investimentos aqui no setor ferroviário. Nós teremos oportunidades interessantes, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que deverá ir a leilão no ano que vem, que vai ligar uma mina de minério de ferro no interior da Bahia ao Porto de Ilhéus. Nós teríamos muito interesse em ver a participação de empresas dos BRICS na ferrovia que nós chamamos, batizamos de ferrogrão, mas que liga o norte do Mato Grosso aos portos do Arco Norte do Brasil. Isso representa um impulso novo, um renascimento do nosso agronegócio em termos de competitividade. Isso tem um poder transformador, poder de mudar aí a nossa lógica de custos. Então, contar, por exemplo, com os países dos BRICS no desenvolvimento dos trens de passageiros, dos trens de média velocidade. Temos oportunidades também nessa área, não no âmbito federal, mas estamos fazendo investimentos em malhas federais, segregando linha de carga e passageiros, justamente para permitir que empreendimentos de passageiros a cargo de unidades da federação se tornem viáveis. Então, por exemplo, a experiência dos países dos BRICS na área ferroviária é uma coisa que nos interessa muito, principalmente neste momento que nós estamos retomando os investimentos em ferrovias. A gente tem visto já algumas empresas desse país se movimentando. Primeiro, elas entraram no setor de energia, porque tinha uma regulação mais densa, começaram a fazer seus investimentos no setor portuário agora, e a pergunta é, por que não as ferrovias? Eu tenho certeza que esse passo está guardado, e nós esperamos com muita alegria, com muito otimismo, e acho que eles vão colaborar muito com o nosso programa de infraestrutura, principalmente nesse setor. Obrigada, ministro. Bem, já que o senhor levantou a questão das ferrovias, vou aproveitar para avaliar um pouco o cenário atual de investimentos, chamar o senhor Trofim Yakovlev, da Russian Railways. Senhor Yakovlev, uma área importante, um aspecto importante da cooperação econômica no BRICS é justamente que as empresas líderes nos diferentes países sejam capazes de investir nos outros do bloco. Na visão do senhor atualmente, quais são as barreiras que as empresas enfrentam quando decidem tentar expandir suas atividades para outros países do bloco? Спасибо, Рената. Действительно, повестка дня наших встреч регулярных, она нацелена на рассмотрение существующих барьеров. Вот буквально вчера состоялось заседание рабочей группы делового совета БРИКС по инфраструктуре, и мы рассматривали как раз основные барьеры, снятие которых позволило бы нам развивать торговлю, инвестиции и экономическое сотрудничество. Ну, прежде всего, это, естественно, транспортная связанность стран БРИКС. И здесь есть хороший пример евразийской транспортной системы. Большое взаимодействие компания РЖД осуществляет с железными дорогами Китая и Индии. У нас большие объемы перевозок. За 10 месяцев этого года в сообщении с Китаем перевезено 1 миллион контейнеров. В транзитном сообщении Китай-Европа плюсом едет 553 тысячи в прошлом году, в этом году будет свыше 600. Это большой объем, который диктует одновременно потребности в развитии инфраструктуры. И здесь уже речь идет об инвестициях. Естественно, ограниченность денежных ресурсов заставляет тщательно планировать стратегии развития транспортной системы. И здесь также может быть приведен российский пример. У нас есть долгосрочная программа развития на период до 2025 года. Это 9 триллионов рублей или 14 миллиардов долларов. Соответственно, где-то половина это будут средства частных инвесторов. Конечно, роль государства очень важна, и механизм государственно-частного партнерства позволяет сегодня достигать максимальных эффектов в развитии инфраструктуры. Естественно, РЖД – глобальная компания, и мы предлагаем
как профессионалы в отрасли свои услуги странам БРИКС, всем без исключения. Обсуждаем конкретные инициативы в ЮАР, реализуем проект модернизации железной дороги в Индии, подготовлено технико-экономическое обоснование, прорабатываем конкретные инициативы в Бразилии. И здесь очень важно, что продвижению этих проектов должно способствовать развитие эффективных инвестиционных механизмов. И в этом отношении большая экономическая победа БРИКС – это создание нового банка развития. Новым банком развития на данный момент одобрено порядка 40 проектов. Мы очень надеемся, что пайплайн этих проектов будет дополняться, расширяться. Рассчитываем принимать в этой работе самое активное участие и уверены, что совместная кооперация в БРИКС будет способствовать достижению наших целей. Спасибо. Obrigada, senhor Yakovlev. Aproveitando que o senhor falou, né, jogando um pouco para frente, né, de que é possível sim avançar, eu gostaria de chamar o senhor Chang Zhong, da China Communications Construction Company, agora para a conversa, olhando um pouco justamente para possíveis soluções. Hoje, senhor Zhong, do ponto de vista do governo, mas também das empresas, o que pode ser feito? Os países devem pensar conjuntamente em reformas regulatórias, buscar acordos. O que os países têm de olhar, os países do BRICS, no caso, para facilitar os investimentos das empresas nos países parceiros? 好，谢谢主持人。我来自中国交通建设集团，我们这家集团呢是这个基础设施从规划、设计、投资、建设、运营全产业链一体化服务的这么一家企业。这个现在的资产大概是2000多亿美元。那么我们旗下呢有中国港湾 China Harbor， 有中国路桥这个 China Road Bridge， 还有上海振华港及 CPMC， 在全球呢是157个国家开展这个活动。那么目前全球呢，我们是700亿的已经跟踪和落实的总体项目，700亿美元的总体规模。在金砖国家，目前跟踪和落地的呢，大概是300亿美元左右。刚才主持人这个问题呢，就是说采取什么样的措施来进一步的吸引这个投资？因为我们在中国呢，中国政府一直坚持是政府引导然后企业主体市场化运作的基本原则，来推进企业的发展和社会化的投资。那么基于这个问题呢，我觉得从几个方面去考虑。一个是呢，要战略清晰，因为保持这个经济的增长，保护环境，提升老百姓的生活水平，不管是哪一个国家，不管是哪一级的政府，我想这都是大家共同追寻的目标。那么吸引投资呢，首先要搞清楚我要干什么，我的主攻目标是什么。这2天这个跟巴西的几个州的领导也在进行讨论。我觉得从圣保罗的水环境的治理，包括巴伊亚州的这个大桥，来缓解区域的交通紧张。我觉得这个作为地方，作为一级政府，能够清晰地发现自己在区域发展过程当中的短板、急需，这是非常重要的。那么战略的清晰呢，同时也要明确地传达到相关的投资主体。第二一个呢，就是要这个政策到位，或者叫措施到位。那么有了这些项目的需求，有了这些市场的需求，以什么样的合作方式？这当然通过这个创新的途径通过我们共同商谈的路径明清晰化的路径来进一步明确各项措施、各项政策。比方说，我们在拉美区域有一个国家，基于一个投资项目和当地政府呢，我们也是这个进行了多轮的谈判。那么项目因为基础设施项目大部分都是这个投资时间长、回报时间长、历程长、占用资金量比较大。那么这种情况下呢，基础设施项目本身满足不了回报，那怎么样去能够达到这个投资，通过投资来撬动这个项目呢？那么
联动一片区域，联动一片工业园区和城市的开发，形成一种2次的增益。那么把整个这个项目的链条拉长，然后呢，把这个项目的路径给它能够做到可行性，或者叫投资可行性。我觉得这一点也是非常重要。那么第3点呢是政策稳定。从这个投资的环境来讲，作为企业属性，那么它必须要去追寻自己的盈利，要向股东去汇报。实际上本身它也有它的社会属性。那么政策的稳定是投资保障的一个非常重要的基础。那么只有政策的稳定，才能够保障我们投资的收益的稳定，那么才能够满足它企业本身商业化的这种属性追求。实际上企业它本身具有这个叫商业属性和社会属性啊。商业属性我刚才说了，要追求对股东的回报，对这个企业自身的一种盈利的追求。那么社会属性，它要融入社会，要融入属地，融入社区，融入当地人民。那么只有它实现了稳定的盈利，才能够完成它社会的这个属性，也是它重要的一个前提。第4一个呢，是我觉得加强金砖国家之间的这样的合作，对于促进这个下一步的投资，肯定会能够提升进一步的空间。当然，最后一个就是保持社会的基本安定，这个也是对于稳定投资者信心、稳定大家的一种投资的一种期望、期待，也是非常关键。谢谢。Muito obrigada. Para ampliarmos um pouco esse debate sobre investimento, gostaria de convidar agora o senhor Jaistroff, da UPL Limited, para o nosso debate e ouvi-lo sobre o seguinte aspecto. Falamos nessa parte inicial, é o tema do nosso painel, claro, sobre os investimentos em infraestrutura. UPL é um ator global, mas com fortes raízes nos países do BRICS, então com certeza está interessada em ver a melhoria da rede de infraestrutura, mas queria ouvi-lo sobre um aspecto mais amplo. Atualmente, na visão do senhor, quais são as áreas de potencial ainda inexplorado e que podem ser fruto, alvo, no caso, de investimentos dos outros parceiros do BRICS? Thank you very much. UPL is one of the leading agricultural input companies. We find the BRICS market as one of the most exciting places for us. The world's largest trade is food trade, and the BRICS countries, are either food deficit like India and China, or Brazil and Latin America, Africa can actually produce a lot more food and do produce a lot more food. Even saying that, China is the biggest producer of food in the world. India is probably the 2nd largest producer in the producer of food in the world. So it's a very exciting place to create investment, and I believe that going forward, major investments need to be made in this sector. So if you look at Indian GDP or China GDP or the population growth, any incremental growth in GDP is going to increase the food demand disproportionately. And the investment in food systems and the supply chain of food system will require a huge investment going forward. Food systems face a lot of challenges today. If you talk about food wastage, it's a huge issue today. The awareness of greenhouse gases, methane emission from food wastage and food systems is huge. And we can today, any investment to reduce food wastage is something which will help the world with climate change, with carbon emissions. The other aspect is that when you look at technology for conservation of water, conservation of natural resources, increasing productivity,
You know, there's so much discussion about Amazon. There's so much discussion about climate change and the requirement of water. Almost 80% of fresh water is used in agriculture. How do we bring technology to reduce water requirement in agriculture? How do we optimize the use of fertilizer? How do we optimize the use of resources? And what technology is needed to feed a world with 10 billion people? You know, just the growth in GDP in countries like India is going to create a lot of stress in the food systems. And I believe that a lot of investment is required to take care of that. Going forward, you know, technology on food safety, this is also a huge concern for the world today. And food is anyway safer today than it was 10 years ago. And I think it's going to be safer 10 years from now. But it requires investments, it requires cold chain, it requires infrastructure, it requires you know, speed to market so that waste is reduced. And I think these areas will require a huge amount of investment going forward. And I think institutions and government intervention, the Indian government itself is investing billions of dollars every year through supporting investment in cold chain. I'm sure that a huge amount of port infrastructure and infrastructure on supply chain is happening for this area. You know, as companies, technology companies, we are investing, UPL alone invests more than $250 million a year in development of technology and food safety related areas. So a lot of investment going on to create more sustainable food systems. And this is, I believe, an area of huge investment. Thank you. Muito obrigada. Vamos entrar agora no tema do financiamento, aproveitando, claro, a presença do senhor Kamath, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, trazê-lo para a conversa. Senhor Kamath, o banco do BRICS, né, como chamamos, o novo Banco de Desenvolvimento, é provavelmente o principal símbolo da cooperação do bloco, né, da cooperação econômica do bloco dos BRICS. Considerando o mandato do banco, que é financiar a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável, o que a instituição pode fazer para acelerar, chegar mais rapidamente aos seus objetivos? Thank you. It's 4 years since we have been set up, and we are now a fully functional bank. Our mandate was to fund infrastructure, and within that we had a message in a way from our leaders that try to be looking at green and sustainable projects. So clearly we look at these projects in all our member countries, and our mandate is to look at all sectors in our member countries. When we started off, we primarily looked at projects which were set up by the government, government agencies, or by states, guaranteed by the sovereign. I think over a period of time we have diversified from looking at only government projects to looking at private sector projects. That activity is just starting up, but I think it will speed up. I think we are available to fund in a variety of financial products, and I would think would be willing to sit across and discuss with our clients what are the products that we would they would like to have, and we would be ready to finance in those products. One other thing that is happening in the BRICS countries in particular, I'm saying, is that members now want to borrow in their own local currencies. We've all seen the sort of volatility that we are having around the world, and that too particularly in the currency context, where foreign exchange rates are fluctuating rather wildly. So in that context, we are exploring doing business in local currency. A large part of our business in China already is in local currency. In South Africa, almost 40% of the lending that we are doing is in local currency, and
that will spread to other member countries also. Here again, a very interesting development that's happening across BRICS is the use of the currency of one country for funding in another country. I think the very first such, I would say, loan that we are looking at will be to Brazil, where we will use partially funding in renminbi and partially in dollars. So I think very innovative ways are coming about wherein we, I would say, countries from the south are trying to find solutions which are in our interest rather than taking what have been standard solutions provided over the years. And typically those solutions have been use a hard currency. We're trying to see how we could use our own local currencies in this context. I think another opportunity that will happen as we go along is the opportunity to cross-fertilize ideas. Ideas, whether they are in terms of product innovation, ideas in terms of learnings, in terms of knowledge, and take them across boundaries. And today's discussions that I've held, I think this has been the theme. How could we get knowledge in terms of what has been done in a particular country into another member country? And I think we are in a vantage position to understand what is happening and take those learnings from each of our member countries to the other countries. And I think this again is something I would say that the countries of the South are encouraging in terms of what could be the next opportunity. One more opportunity that we see is in a way regional cooperation, but at this point in time, since we are working with our 5 members, scope is probably limited, but I'm sure in coming years, this will become a major thrust and a major drive in everything that we do. So if I were to sum up, it is not only financing as a banker, I think it is also facilitating in a variety of ways, whether it is knowledge, whether it is partnerships, whether it is technology, and sharing these across, I think, which are critical as we go along. So we aim to be a bank which just doesn't stop at funding, but goes beyond that to meeting other needs of our member countries. Thank you. Muito obrigada, senhor Kamat. Chegamos a Camille Magânia, demorou um pouquinho, mas chegamos. Queremos ouvi-lo também sobre financiamento. O senhor Kamat falava do potencial de investimentos, das várias possibilidades do Banco do BRICS, que já aprovou mais de 40 projetos, mas há espaço para mais. Gostaria de ouvi-lo sobre como as instituições locais, justamente como a Industrial Development Corporation, podem se beneficiar do banco e se aproximar dele nesse momento. Thank you for that. Let me first congratulate Mr. Kamath and the NDB. We have seen what they've been able to achieve in a short space of time. And the Industrial Development Corporation of South Africa is one of those institutions that have had a relationship with the NDB. We have been able to get funding, and that was achieved within a very short space of time. So again, I'd like to congratulate the NDB on their speed and their accuracy and their understanding and their relationships with local institutions. And picking up on Mr. Kamath's point, I think to further deepen and speed up the level of funding, I think what he's saying about creating strategic partnerships with the key development finance institution within the BRICS countries will be very much effective, because those institutions are the ones with deep local knowledge and with systems and relationships in those countries. So one of the things that I could consider is actually to form those strategic partnerships, which can be expressed through MOUs with key institutions. And secondly, the other thing would be perhaps the sharing of pipelines with institutions like the IDC, because in some of the countries that we operate, there is no readily available projects. All the projects have to be built up from scratch, and that needs a lot of project preparation facilities. And I think that's one of the things the NDB can consider, to create project preparation facilities
that can offer as a suite of its products in addition to equity, in addition to loan funding that it already does. And the other thing that we're encouraged to see how the NDB is now starting to view infrastructure in that it's not the traditional infrastructure in the way that we understood it. Each and every infrastructure project has an industrialization element within it. So whenever you are building a bridge or a road, there are various industries that link to that, whether it be food, it be accommodation, it be technology, or it be contracting services. And I think the way the NDB is starting to view infrastructure in the expanded definition enables entities like the IDC to provide a linked funding that is linked to the big infrastructure projects. And I think the other thing where institutions like the IDC can collaborate with the NDB is acting as a conduit for funding to local SMEs within these countries, because the NDB on its own won't be able to do some of the little projects in terms of size of facilities, but institutions like the IDC can aggregate because they are credit rated, they've got strong balance sheet, and through their financial strengths, they can borrow from the NDB to on lend to various companies within the countries in which they operate. In that way, they can chip in the cost of funding if it was the case than them going directly to the NDB. So I think some of those activities can help to deepen and speed up the level of funding that the NDB can provide through institutions like the IDC in various BRICS countries. Thank you. Muito obrigada, senhor Magânia. Vamos agora à segunda parte, que é do debate, mas o nosso painel, infelizmente, ficou mais curto do que ele deveria, então eu vou pedir que todos os palestrantes exercitem seu poder de concisão nessa parte e deem respostas mais curtinhas, de 1 minuto, mas para que todos consigam falar novamente. Ministro, eu gostaria de chamar o ministro Tarcísio de Freitas e o senhor Kamat, do novo Banco de Desenvolvimento. Primeiro, senhor Kamat, o Banco do BRICS já aprovou mais de 12 bilhões em financiamento, mas a Índia e a China estão na frente, conseguiram boa parte desse desembolso até agora. Queria que o senhor falasse um pouco de por que isso aconteceu, por que Brasil, Rússia e África do Sul ainda estão para trás e o que fazer para que esse desembolso passe a ser um pouco mais uniforme daqui para frente. E depois pedir um comentário do ministro sobre o assunto. Yeah, indeed, I think we have acknowledged that upfront, let me say that our aim is to have a broad equilibrium in our lending. So each country should have more or less the same access to funding as another. What has happened in the past is that China and India, the projects in terms of their preparedness is all overseen by the central governments in these countries. And these projects are basically routed through the Ministry of Finance and come to us ready to go, as it were. And there is a steady pipeline of these projects. I think we've had to learn how projects are generated in other countries and how they are brought to table. So for example, in Brazil, we had to learn that we have to work with the municipalities, the provinces, and the central government for a project to come to us. And that would mean a lead time of probably 2 years. So these sort of delays, these sort of learnings, delayed the whole process. But I think I must say that the learning curve is over. We are now on speed. The other thing that is changing is we are now looking at private sector projects. And private sector projects, I must say, in these 3 countries that you mentioned, which are lagging behind in overall approvals, are moving much faster than in India or China. So we have done more private sector projects in Brazil or Russia or industrial projects in South Africa than in other 2 countries. I think next year, 2020, will be where we will see this equilibrium happen. So it took us a few years to learn, but I think we are there. Muito obrigada. Ministro, por favor.
Bom, Renata, essa pergunta nós mesmos fizemos ao banco no início deste ano. Nos incomodava um pouco o fato de ver uma quantidade grande de financiamentos e a gente necessitar de contar com o banco, principalmente naqueles projetos onde a gente precisa tomar risco de engenharia. Não adiantava ver, por exemplo, a entrada do banco em projetos de energia, onde o risco de engenharia é conhecido e, no final das contas, é absorvido pelo próprio mercado. Então, a gente precisava do banco de desenvolvimento, onde o mercado não suportará o risco. Mas a evolução que tem acontecido na conversa com o NDB tem sido extraordinária. Nós tivemos até uma reunião prévia aqui ao encontro, que nós recebemos uma série de boas notícias. Por outro lado, estamos fazendo nosso dever de casa, nós temos um programa de concessão hoje, por exemplo, extremamente sofisticado no que diz respeito à estruturação de projetos. Estamos caminhando cada vez de forma mais eficiente na estruturação, endereçando os principais riscos que são apontados com frequência, com recorrência pelos investidores em todas as dimensões. E eu tenho certeza que a gente vai contar, a partir de agora e cada vez mais, com a presença do banco no financiamento e em outras modalidades de suporte, como, por exemplo, as garantias. Então, a gente está extremamente entusiasmado com a nova postura, com essa guinada que o NDB vem dando, e tenho certeza que vai ser uma alavanca importante para o desenvolvimento dos nossos projetos. Muito obrigada, ministro. Para essa segunda questão, vou convidar novamente o senhor Jai Shroff, da UPL, e para Camille Magania, do IDC. Conforme nós vemos o comércio internacional sofrendo, diante de desafios ao comércio internacional, melhor assim colocando, a ênfase nos investimentos ela é dada porque ele é visto como um caminho alternativo justamente para o crescimento econômico. Eu queria ouvir dos dois como conciliar essa necessidade de acelerar investimentos com a demanda pela sustentabilidade ambiental. Primeiro, por favor, senhor Jai Shroff. Thank you. I think, as industry, we are very, very prone to what's happening in the world is the trade impact because of the trade wars or the, all this disruption. As industry, we are all very excited to grow, and we look for harmonized investment environment. We look at, ease of doing business as a key. If we have to wait years to get environmental approvals or permissions or permits to put up factories, these things are very big disincentive for private sector. Private sector is always in a hurry. We need clarity from the government. And when there is no clarity, it really causes a lot of problem. I mean, if you look at the interest rate regime, if you look at the opportunities for investment, when there is a slowdown, it's the best time for us to invest because we can borrow money at such low interest rates. This opportunity is huge, and I think if in the BRICS environment, if all the BRICS countries can open up to fast-track investment, fast-track permitting to get investments. Obviously the environment impact of industrialization is there, but as we have seen in all the developed and developing countries, as investment in industry and industry gets matured, environmental impact also gets reduced dramatically, and companies and industries invest in better standards for the environment. So I think common harmonization and very quick permitting is very, very important. Thank you. Let me comment on that. I think this is a subject that we discussed in our working group, the Financial Services Working Group of the BRICS Business Council. And one of the things we emphasized was that investment doesn't have to come at the cost of environmental and social standards. And the BRICS countries could, as an alternative, consider a common platform for rating and grading of ESG-related funding so that it is commonly understood in all the BRICS countries.
And secondly, create a platform for information sharing. I think the levels of expertise that has been accumulated in all the BRICS countries, and if we create a common platform to share those learnings, it could be a great initiative. And in this regard, maybe if I can just quickly elaborate on the South African program, the Independent Power Renewable Program, which is in a very short space of time, South Africa was able to generate massive investment in renewables, and it did that in a very open way that is encompassing and including the communities in which those projects are located. Now, as part of our approval regime is that certain shareholding in those projects is actually reserved for communities in which those operations are. And that has helped in terms of gaining acceptance by the various committees. And it also helps in terms of de-risking any disruption that may happen in those projects. And among other things, it's to increase the level of localization in that whenever these big projects on renewables are done, one of the things we insisted on is that there must be extensive localization in that on the back of that we should be able to industrialize and create jobs in those areas in which the projects are located. And that has helped in terms of balancing the level of investment and the ESG and the environmental and an open regime for accrediting and assessing those projects. Thank you. Thank you. Senhor Zong, da China Communications Construction Company, e senhor Yakovlev, novamente, da Russian Railways. As duas empresas estão constantemente buscando oportunidades fora de seus países, olhando para o mundo. Eu queria ouvi-los sobre, na visão dos senhores, como que o bloco do BRICS pode ajudar aos 5 parceiros se destacarem nessa disputa pelo investidor, pelo investimento, que hoje é global. Primeiro, por favor, gostaria de escutar o senhor Zong. Um comentário breve, por favor, que o nosso tempo está chegando ao fim. 我们跟俄铁公司呢，在很多的地方都有很多的合作，大家也在共同探讨合作在其他地方的投资。这个我觉得从金砖国家这个下一步能够提升自己的投资竞争力这个方面呢，主要从3个方面。第一个方面是开放，就是金砖国家呢一定要维持全球化的这种发展趋势，维持多边合作的这种发展方向。这个前面的有一些专家也已经提到了。那么从我们企业自身的这个发展历程，伴随着全球化的进程，企业得到了强大，企业得到了发展。企业得到了与属地社会的深度的融入，我觉得这一点，随着开放的不断进程的加深，使得我们下一步的合作，也就是我想说的第2点，要进一步的加强合作。这个我们在巴西已经有20多年的这个发展历史，通过我们跟属地化的不断的这个加强合作，我们与 Concremat 这个合作的加深，甚至到了股权层面。形成一个统一的整体，共同的服务当地社会经济。那么金砖国家之间进一步的加强合作，创造良好的营商环境，进一步的吸引投资。企业间的进一步的加强合作，然后共同的为属地社会经济做出发展的这种贡献。第3个是共赢，所有的合作必须建在共赢的基础上，使得大家能够在通过发展过程当中发展自己，然后合作成就朋友，然后是共同这个盈利，共同发展。谢谢。Thank you. Yakovlev, please. Спасибо. БРИКС – это уникальный формат, и наши устоявшиеся экономические отношения позволяют нам сегодня говорить о реализации не только двусторонних проектов, таких примеров множество, но и многосторонних проектов с участием 3 и более государств. Такие инициативы обсуждаются, и более того, мы уже на сегодняшний день смело можем сказать, что БРИКС выходит за географические рамки, все чаще звучат такие термины, как БРИКС+,
предполагающие участие в экономической работе пятерки государств новых стран-партнеров. Это новые возможности, потенциал такой работы, он безграничен на данном этапе и позволяет компаниям из стран БРИКС не конкурировать друг с другом, а работать на принципах win-win, не деля условный пирог рынка. Формируются возможности для обмена опытом, для обмена компетенциями, технологиями, то есть наряду с инвестициями очень важно, что на примере железных дорог решаются и социальные задачи. Например, развитие новых линий позволяет создавать новые рабочие места, создавать повышенный спрос на продукцию обрабатывающих и добывающих отраслей промышленности. Словом, решаются целый комплекс макроэкономических задач. Еще один важный пример, что $1 инвестированный в развитие железных дорог создает $3 дополнительных прироста ВВП. Поскольку сегодня на площадке форума неоднократно звучала задача ускорения темпов экономического роста государств пятерки, создания условий для сбалансированного развития. Один из рецептов достижения этой цели может как раз-таки стать инвестиции в железные дороги. И мы надеемся, что это будет развиваться с использованием существующих механизмов государственно-частного партнерства, с участием нового банка развития как основного инструмента поддержки инфраструктурных инициатив на пространстве БРИКС. И в дальнейшем мы надеемся, что будут созданы условия для достижения всех тех целей, которые мы сегодня обсудили. Спасибо. Thank you so much. I'm so sorry to interrupt you at the end. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada aos nossos 6 palestrantes. Até a próxima.